Welcome you all to Axel Academy. It's NEET Biology Crash Course by Sailesh Kumar Bhaskar. Today's topic, reproduction in organisms. Reproduction it's a biological process in which organism give rise to a young one which is called offspring. அந்த offspring எப்படி இருக்கும் பேரண்டோட சிமிலராக இருக்கும். இது ஒரு continuous process. ஏன் இது continuous process? It's a continuity of species. Generation to generation spread reproduction வந்துட்டே இருக்கும். Through reproduction, generation will proceed. There are two types of reproduction. One is asexual and the second is sexual. What is in a major difference in asexual? It will give when a offspring or a baby produce ஆகுது எப்போ only when from a single individual. It may be involvement of gamete formation, maybe or may not. But in sexual reproduction, it's by fusion of male and female gametes. Male gamete, sperm. Female gamete, ovum or egg. Even male gamete can also called as spermatozoid or antherozoid. இப்போ two parents, it's opposite sex. One is male and one more is female. இது ரெண்டும் சேர்ந்து baby offspring கொடுக்குன்னா sexual reproduction. எப்படி? By fusion of gametes, male and female. Example, in humans, sperm, male gamete will fuse towards ovum. It will give to baby by embryogenesis. Adhe asexual, for example, this is budding in yeast, Saccharomyces cerevisiae. ஒரு cell two equal parts are divide ஆகி with nucleus. Okay, two identical species which is morphologically and genetically similar. That is called a clone, and this is a clone by yeast. Next, types of asexual reproduction. First is budding. As we seen earlier, in the organism, yeast. Yeast is one type of fungi. Fungi are two types. One yeast, another mold. Inge nama paakarada yeast. Yeast is a single cell, but fungi is a multicellular. Yeast, example is Saccharomyces cerevisiae. Here you can see Saccharomyces cerevisiae. The yeast le the single cell enagum initially bud form agum. In the bud further nucleus lenda split பண்ண ஆரம்பிக்கும். Then further two identical cells are formed ஆகும். Two identical daughter cells will be formed from a single parent cell. Single cell. This is called clone. And this is in single cell. Budding multicellular நடக்கும். எங்க hydra. You can see bud is formed here in the hydra where it will further separated two daughter cells. Okay. In budding, two identical. But in hydra, it's not the same. Okay. Then fragmentation. What is called fragmentation? A process in which a linear body will get into multiple fragments. As you can see here, see it contains nucleus, also vacuole, this single one. அது நிறைய fragmenta split ஆகும். இதுக்கு பேரு fragmentation. Example, starfish. Next, fission. What is called fission? A complete separation of a single cell into two half. It's called binary fission. Binary fission, binary two equal half or a single cell separate ஆச்சுன்னா that's called binary fission. Whereas in multiple fission, the same single cell will split into multiple cells. That's called multiple fission. Examples, binary fission from a single parent cell into two identical half cells is amoeba, and also in a bilateral manner, that is example is trypanosoma, and flagellate also the same thing. In paramecium, what's the difference between flagellate and paramecium? Flagellate contains a small outer projection called cilia, whereas flagellate contains a long thread-like structure called flagella. What's the difference between flagella and cilia? Flagella ரொம்ப பெருசா லென்த்தியா இருக்கும். It's very helpful in locomotion. Cilia, it's very helpful in what? Food particle assimilation. Food வந்து எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஒரு ஃபுட் இருந்ததுன்னா இந்த சில்லி என்ன பண்ணும், இந்த ஹோல் ஆர்கானிசம் லோக்கமேட் ஆகி இங்கே இருக்கிற ஃபுட்டை அசிமுலேட் பண்ணும். மல்டிபிள் ஃபிஷன் எக்ஸாம்பிள் எப்ளோசோஸ்பியம், ஸ்டார்னரியா. இந்த ஸ்டார்னரியாவில் சிங்கிள் செல் இருக்குது, உள்ளுக்குள்ளே ஸ்மால் செல்ஸாக ஃபார்ம் ஆகி தென் பை த ரப்சர் ஆஃப் த செல் வால் ஒவ்வொரு செல்லும் வெளில ரிலீஸ் ஆகும். அண்ட் தென் in Bidilovilbrio,
bacterial cell host cell வந்து inject ஆகுது, உள்ள replicate ஆகுது, then multiple single cells formed. இன்னொன்று a certain type of multiple fission where bud form ஆகி ஃபர்தராக ஒரு செல்லேருந்து ஒவ்வொரு பட்டாக ரிலீஸ் ஆகி தென் ஃபர்தராக நியூ daughter cells form ஆகுது. Then regeneration from a parent body, it will divide into half, then it will generate new cells. Regeneration two types, epimorphosis and morpholaxis. Epimorphosis, two equal cells will cut into two, from there blast ஒரு cell form ஆகும், அது ஃபர்தராக regenerate ஆகும். the whole body ரெண்டாக கட் ஆகி ஃபர்தராக அதில் generate ஆகும். Then types of asexual reproduction, vegetative propagation. What is called vegetative propagation? It will only happen in plants where new the vegetative propagation have two types, one natural and second one artificial. This entire thing are natural ஒரு பிளான்ட்டோட எந்த ஒரு பாடி பார்ட்டில் இருந்தும் நியூ ஸ்பீஷிஸ் ஜென்ரேட் ஆகும். இதில் எப்படி ஜென்ரேட் ஆகும்? by a type called rhizome, tubers, adventitious roots. இந்த bryophyllum also adventitious root இதில் agaveல bulbil, this type of bulb, and in water hyacinth offset. These certain type of tissues which will give rise to a new plant by shoot or root generation, that are called vegetative propagules. என்னென்ன? Offset is a vegetative propagule, adventitious root in ginger is a vegetative propagule, eyes of tuber, that is called tuber in the potato is called vegetative propagule, adventitious roots in bryophyllum is called a vegetative propagule, and also bulbil of agave is a vegetative propagule. This is where in what is called vegetative propagule, a shoot or root can be formed from a cell which will be there in the plants, which will occur in naturally. Then what is called artificial vegetative propagation? These are all natural. What is artificial vegetative propagation? It's like cutting, grafting, and layering, where is due to by horticulture or gardener ஒரு பிளான்ட்டை வெட்டி ஒரு ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் பிளான்ட், சே ரோஸ் அண்ட் ஜாஸ்மின், ரெண்டு பிளான்ட்டோட ஸ்டெம்மையும் கட் பண்ணி தனியாக ஃப்யூஸ் பண்ணி அதுலேருந்து ஃப்ளவர் கொண்டு வந்தால் அது கிராஃப்டிங். லேயரிங், சியான் தனியாக ஒரு பிளான்ட்டை கட் பண்ணி ஒரு பிளான்ட்லேருந்து இருக்கிற ஒரு ஷூட்டையோ ஸ்டெம்மையோ கட் பண்ணி தனியாக மண்ணில் நட்டு வளர்க்குறது. திஸ் ஆர் ஆல் artificial vegetative propagation. Vegetative propagation two types, natural and then artificial. Then sporulation, very important thing which will happen in the microorganisms and low order animals. Here there is an example. What is called sporulation? அதாவது ஒரு செல்லில் ரெண்டு டைப் ஆஃப் பார்ட் இருக்கு, வெஜிடேட்டிவ் பார்ட் அண்ட் reproduction part. In the spores reproduction part, spores reproduction can be happen in both sexual and asexual. Here we are saying in asexual reproduction. Say here example of sponge which contains gammules. The gammules it's not nothing else. In the cells kulla certain type of spores இருக்கும். இது வந்து இந்த வெளில இருக்கிற செல் வால் பிரேக் ஆகி உள்ளே இருக்கிற செல்ஸ் வெளியில் வந்து இந்த உள்ள ஸ்போர்ட்ஸ் வெளியில் வந்து நியூ ஆஃப்ரிங்கை கொடுக்கும். certain type of thing in gammules and sponge. Second one important is a certain type of algae called chlamydomonas. In the algae certain type of spores is there. It's called the zoospores. These spores are called isogametes or homogametes. அதை பற்றி நம்ம டீட்டெயில்டாக அப்புறம் பார்க்கலாம். ஏன் ஜூஸ்போர்ஸ் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, ஒரு certain type of செல்லுக்குள்ளே நிறைய வெஜிடேட்டிவ் உள்ளே இருக்கிற செல்ஸில் நிறைய ரீப்ரொடக்டிவ் பார்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகி இந்த ஸ்போர்ட்ஸில் ரெண்டு என்னது ஃப்ளாஜிலேட், ஒரு சிங்கிள் செல் உள்ள ஒரு நியூக்ளியஸ் ஃப்ளாஜிலேட். திஸ் டைப் ஆஃப் ஜூஸ்போர் இது வந்து இந்த குறிப்பிட்ட ஆல்கி ஜீனஸை தான் பார்க்க முடியும், கால் கிளாமிடோமோனாஸ். இந்த டூ ஃப்ளாஜிலேட் எதுக்குன்னா லோகோமோஷனுக்கு. இதில் இந்த மேல் இல்லை ஃபீமேல், இது சே எக்ஸாம்பிள் திஸ் இஸ் அ மேல் அண்ட் திஸ் இஸ் ஃபீமேல், இது ரெண்டும் தனியாக டிஸ்டிங் பண்ண முடியாது, செப்பரேட் பண்ண முடியாது. தட் இஸ் கால் ஹோமோ ஆர் ஐசோகேமேட். த ஜூஸ்போர்ஸ் ஆஃப் கிளாமிடோமோனாஸ் ஆர் கால் ஹோமோ ஆர் ஐசோகேமேட். இந்த செல் வால் பஸ்ட் ஆகி இந்த ஒவ்வொரு ஸ்போர்ஸும் தனியாக ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஏசெக்சுவல் மேனரில். ஓகே, வி கேனாட் டிஸ்டிங் பிட்வீன் மேல் அண்ட் ஃபீமேல். தட் இஸ் கால் ஹோமோ ஆர் ஐசோகேமேட்ஸ். தென்
this is a part where fungi, you can see here fungi la nerukku sonna rendu type, one yeast na yeast enga paathom budding produce what buds by two identical thing by organism called Saccharomyces cerevisiae, which is a type of yeast. Yeast is a bigger part of fungi. இங்க ஃபங்கைல இன்னொரு பார்ட் மோல்டில் ரெண்டு டைப் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் இருக்குது. ஒன்று ஏசெக்ஷுவல், இன்னொன்று செக்ஷுவல். இதில் ஸ்போர்ட்ஸில் செக்ஷுவல் ஸ்போர்ட்ஸ் இருக்குது, ஏசெக்ஷுவல் ஸ்போர்ட்ஸ் இருக்குது. இங்கே பார்க்குறது ஏசெக்ஷுவல் ஸ்போர்ட்ஸ். இந்த ஹீஸ்டில் இந்த பார்ட்டுக்கு பேர் மைசீலியம், த்ரெட் லைக் ஸ்ட்ரக்சர். இங்கே இருக்க பிரான்ச்சஸ்லாம் இருக்குது இல்லையா, இதுக்கு பேர் ஹைஃபே, HYPHAE ஹைஃபே. இதெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து வெஜிடேட்டிவ் பார்ட், ஒரு ஃபங்கையில் இருக்கிற வெஜிடேட்டிவ் பார்ட், மைசீலியம் அண்ட் ஹைஃபே. இந்த பார்ட் இஸ் கால் கொனிடியா, அதாவது இந்த பார்ட் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ். இந்த ஃபங்கை எஸ்பெஷலி பெனிசிலியம்ன்ற ஃபங்கையில் இருக்கிற ஸ்போர் பார்ட், ரீப்ரொடக்டிவ் பார்ட்டுக்கு பேர் கொனிடியா. கொனிடியா சிங்குலர். த என்டையர் ஸ்போர்ஸ் இஸ் கால் கொனிடியோஸ்போர்ஸ். இது இந்த ஸ்போர்ஸ் என்ன பண்ணும், தனியாக இந்த ஹைஃபேலேருந்து டெர்மினேட் வெளில வந்து இன்னொரு நியூ ஃபங்கையா மைசீலியம், இந்த ஸ்போர்லேருந்து மறுபடியும் என்ன ஆகும், மைசீலியம் ஹைஃபேலாம் ப்ரொடியூஸ் ஆகி மறுபடியும் இதே மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் வரும். திஸ் அ டைப் ஆஃப் asexual reproduction found in a certain type of fungi called பெனிசிலியம். பெனிசிலியம்ல இருக்கிற ஸ்போருக்கு மட்டும்தான் என்ன பேர், கொனிடியா. அதே கிளாமிடோமோனாஸில் இருக்கிற ஸ்போர்ட்ஸ்க்கு பேர் ஜூஸ்போர்ஸ். Next we will come to sexual reproduction. What is called sexual reproduction? As we know, the removal of two parents will give rise to offerings. It will be involved due to the fusion of male and female gamete. In the sexual reproduction எப்படி வரும்? Say we have the phases of our life. One is vegetative phase or juvenile phase, and then reproductive phase, and then sessile phase. What is called juvenile phase? Before reproduction, a period of growth phase, அதுதான் வந்து juvenile phase. Before, to say exactly, before puberty, a human or certain organism will transform towards reproduction. That's called juvenile phase. In humans are high order, and whereas in the plants it is called vegetative phase. And important thing to separate between the female ku என்ன நடக்கும், menstrual cycle நடக்கும். எங்கே ஹியூமன் இல்லை ஹை ஆர்டரில் வந்து menstrual cycle இருக்கும். placental animals, placental பாலூட்டிகள், okay, placental mammals of females especially exhibit a cyclic changes during the reproduction phase. அதில் என்ன இருக்குன்னா ovary form ஆகும், a certain hormones will produce, and actually ducts will also evolve. அந்த ஹார்மோன்ஸ் என்னென்னா ஈஸ்ட்ரோஜன், எஸ்பெஷலி இன் ஃபீமேல்ஸ். இந்த ப்ராசஸ் வந்து டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஆர்கனிசம்ஸ் நடக்கும். ஒன்று நான் ப்ரைமேட்டில். அப்படி அது நான் ப்ரைமேட்டில் நடந்ததுன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கவ், ஷீப், ராட், டீர் நடந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் ஓய்ஸ்ட்ரஸ் சைக்கிள். அது ஹையர் ஆர்டர் primately நடந்ததுன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் monkeys, apes and humans, it's called menstrual cycle. The difference between oyster and menstrual cycle, if the cyclic changes of reproduction, that is activities of ovary formation, axillary ducts, and also hormone synthesis, especially estrogen, this happen in non-primate like cow and sheep, it's called oestrus, and whereas in monkeys and apes it's called primate, is called menstrual cycle. Thank you.